Dragging me down, down, down. You know when I leave I don't go back. I told you I know that, you know that. Yes, it was beautiful, something so magical. But we let it go, we let it go, we let it go. Shadows of our love, did what I had to break free through the pouring rain and all that pain. Never thought you'd come back just to break me. So why are you calling me now, dragging me down, down, down? You know when I leave I don't go back. I told you I know that, you know that. Yes, it was beautiful, something so magical. В принципе, торпеда достаточно хорошо затянута. Даже можно не красить, исходя из того, что нету лишних растяжений, складок и так далее. Но мы каждую торпеду, которую ремонтируем, красим, так как цвет материала стандартный черный не совпадает с цветами, которые используются с завода-изготовителя. Ну, обычно в салоне используются более графитовые варианты цветов. Графит синева, графит зелена, коричневая и так далее. Поэтому каждую торпеду приходится красить. Ну, чтобы получать 100% вариант. Так, следующий этап подрезки, подготовки к покраска. Мы, соответственно, устанавливаем на автомобиль. На данный момент я видео заканчиваю. Потом сделаю более детальные фотографии, как на видео не увидите все моменты, качество работы, как уложили материал, насколько качественно. Еще забыл отметить тот момент, что торпеда мягкая, выполнялась работа по реставрации именно самого взрыва. Мягкая шпаклевка — это очень важный момент. Большинство из, скажем, людей, которые ремонтируют торпеды, используют жесткую шпаклевку, твердую, да, которая при взрыве имеет возможность травмировать
пассажира. Как-то так?